Our today's topic is D flip-flop. D stand for delay flip-flop, means if a D input is 0, you can find Q as also 0, and if D is 1, then Q is also 1. Output is similar as the input, but there is some delay in the output. D flip-flop is constructed by using SR or JK flip-flop. So you can make the circuit of D flip-flop by using SR or JK flip-flop. The NOT gate is connected between S and R input. See, if you know the diagram of S and R flip-flop, this is similar to the S and R flip-flop. In S and R flip-flop, the S and R inputs connected together, and in between S and R you need to connect one NOT gate, and the common point of this S and R inputs called as D inputs. D flip-flop is commonly used in counters and shift register. These 2 points we covered in next chapters, and there you can notice this, the counter and shift register circuits by using D flip-flop. The output is same as the input, and the output only change at the rising edge of the clock. You notice the change in the output only when clock input change from 0 to 1. This is an block diagram of D flip-flop. Instead of showing this diagram, sometimes we show the diagram as a box. So it is has D inputs, clock inputs, and to output Q and inverted Q bar. If you analyze the circuits on the simulator, you can notice that if D is 0, clock is applied, then Q is 0, Q bar is 1. And if D is 1, clock is applied, Q is also 1. Truth table, clock is given, D is 0, Q is 0, Q bar is 1. Clock is applied, D is 1, Q is also 1, Q bar is also 0. Next point is T flip-flop. T flip-flop is also a modification of J and K flip-flop, in which you need to do one modifications, connect J and K inputs together and give the name as a T. So T is a modified version of the JK flip-flop. These flip-flop are called as T flip-flop or toggle flip-flop because its ability to complement its state, that is toggle. So toggle means output is opposite of the previous output. We have analyzed this toggle condition in JK flip-flop is that if our previous output Q equal to 0, Q bar equal to 1, after the clock Q become 1 and Q bar become 0, means output is opposite of previous output. T flip-flop is a modified JK flip-flop, and the modified form of JK flip-flop is obtained by connecting both inputs J and K together. This is a block diagram of T flip-flop, toggle pin, clock input and to output Q and inverted output Q bar. If we analyze this circuits on the simulator, then you can notice that if T is 0, clock is applied, then Q is also 0, Q bar is also 1, means there is a no change in the output, no change in the output. If T is 1, clock is applied, output is toggling, output is opposite of previous state. Truth table, if clock is applied, T is 0, Q is 0, means 1, opposite of previous state. Here you make 1. When clock is applied, T is 1, output is Q bar, means opposite of previous, and Q bar is Q, opposite of Q bar, opposite of previous. तर बघा इथे आपण
डी आणि टी फ्लिप फ्लॉप बघितलेत बघा, हे दोन्ही पण आपण जे बघितलेले फ्लिप फ्लॉप आहे त्यांचंच अपडेटेड व्हर्जन आहे. तर डी फ्लिप फ्लॉप मध्ये आपण एस आणि आर इनपुट जे आहेत ते एकत्र करतोय आणि त्यामध्ये नॉट गेट अप्लाय करतोय आणि त्यांच्या जे कॉमन टर्मिनल आहे त्याला आपण डी असं नाव देतोय. तर हे जे काही एक्सप्लेनेशन आहे त्यामध्ये डी ला 0 दिला म्हणजेच ऍक्च्युअली आपण एस ला 0 देतोय आणि आर ला 1 देतोय, म्हणजे ऑब्विसली तुमचं आउटपुट 0 1च येणार आहे. आणि डी ला 1 दिलं तर एस ला तुम्ही 1 देताय, आर ला 0 देताय, म्हणजे तुमचं आउटपुट सेट होईल. तर एस आर मध्ये जे बघितले आपण तेच आपल्याला इथं बघायला मिळेल. सिमिलरली टी फ्लिप फ्लॉप जो आहे तो एस आणि आर किंवा जे के पासून पण तुम्ही बनवू शकता, ज्यामध्ये तुम्हाला एस आर किंवा जे के हे इनपुट एकत्र करायचे आहेत. एकत्र केले तुम्ही की तुम्हाला टी ला 0 दिलं म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युअली जे इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0 कंडिशन बघ. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये आपल्याला नो चेंज दिसला होता बघा जे के मध्ये, आणि टी इक्वल टू 1 म्हणजे ऍक्च्युअली दोघांना जे आणि के दोन्हीला पण आपण 1 देतोय, म्हणजे जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1. तर त्यावेळेस टॉगल स्टेट आपल्याला बघायला मिळते. हेच आपल्याला इथं परत बघायला मिळेल. Application of flip-flop. There are various types of flip-flop being used in digital electronic circuits, and the application of flip-flop is specified below. Counters, then shift register. These 2 points that we are going to cover in next chapter, but you can make the counter and shift register circuits by using flip-flop. So this is an application of flip-flop. Next application is frequency divider. Means the frequency is divided by using the flip-flop. For example, our initial frequency is this one, 1 kilohertz frequency, and at the output of first D flip-flop, so here 2 D flip-flop is used. Input is applied at the clock of the first flip-flop. Input frequency is 1 kilohertz. You can find out the output on the oscilloscope. Q of first flip-flop is connected to B channel of the oscilloscope, and Q of the second flip-flop is connected to C channel of the oscilloscope, and input frequency is applied at the A channel of the oscilloscope. You can easily notice that the frequency is divided. See here, this is our input frequency, and at the output of first D flip-flop the frequency is divided, and the output of second D flip-flop frequency again divided, it again reduces. So for frequency division you can use flip-flops. You can use flip-flop for debounce elimination switch also. We have covered this application in the JK flip-flop point. Here another one application is fastest finger first. Here 4 flip-flop we use as the JK flip-flop, and all the J and K inputs of all the flip-flop is connected to VCS image 5 volt, and clock is connected to the push button. Output of the flip-flop is connected to the base of the transistor, and here for indication we use 7 segment display, and for reset purpose we use the reset key. For example team 1 is press the button, or team 2 or team 3 or team 4, then Jewelry will easily analyze who pressed the key first, and Jewelry will reset the key. This is one of the application of flip-flop. You can write it as an application fastest finger first by using JK flip-flop. तर बघा याच्यामध्ये फ्लिप-फ्लॉप पासून तुम्ही वेगवेगळे सर्किट किंवा ऍप्लिकेशन बनवू शकता. काउंटर आणि शिफ्ट रेजिस्टर. तर काउंटर आणि शिफ्ट रेजिस्टर ह्या सर्किट मध्ये पण
फ्लिपफ्लॉप यूज करतात, तर ते आपल्याला पुढे जाऊन बघायचं आहे. फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन इथं बघितलं आपण की फ्लिपफ्लॉप पासून आपण फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन करू शकतो. तर जी फ्रिक्वेन्सी दिली आहे, तर पहिला जो डी फ्लिपफ्लॉप आहे तो फ्रिक्वेन्सी कमी करतोय, डिवाइड करतोय, आणि दुसरा डी फ्लिपफ्लॉप त्याला अजून डिवाइड करतो. तर फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजनसाठी तुम्ही फ्लिपफ्लॉपला यूज करू शकता. इथं दुसरं ॲप्लिकेशन आपण बघितलं तर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, की फॉर एक्झाम्पल 4 टीम असतील, तर कोणत्या टीमने ते बटन ऑन केलंय हे लगेच डिस्प्लेवरती दिसेल आणि ज्वेरी लगेच सांगू शकतील कोणी ते फर्स्टली ऑन केलंय. ठीक आहे, थँक्यू.